Na wiki nyingine, wiki nzuri hii, na ni wiki ya baraka, wiki ya upenyo. Pia tukitumia kwamba tangu wakati ambapo tulikuwa na wewe Friday, and of course on Friday kipindi hiki hakikukuwa hapa studioni, tulikuwa Egemeo Studios tukiwa na Godwill Babete and the band. It was just amazing, and even the conversation that we had, na tunatumia kwamba uliweza kubarikiwa sana. After that sisi nasi tukaweza kufunganya na tukaondoka moja kwa moja tukakwenda mpaka county ya Murang'a. Let me tell you, we went to a place, I can't even remember the name, but sasa Google Map, ni Google Map, ilituonyesha kwamba badala ya kupita Nyeri, twende mpaka pale flyover ile ya kwenda Thika. You know? So tuingilie hapo tupite ile barabara watu wanasemanga ya mstuni. Madam, and our dear, mtituandei gani, sikia huyu. Hiyo si ni ya kwenda Mombasa. Na nani unajua liniambia uko ndo mlipita shwali Christopher. Mpaka nikamuuliza wacha na Chris anasema tu. But let me warn you, hapa hakuna barabara. I can say that authoritatively. I can say that because I saw it. Hatiri farahau. Hiyo barabara yenye ukipita Naivasha pale kwa flyover pale, hakuna njia hapo. Let me tell you, it's crazy. Mpaka tulikuwa tunajiuliza gari likadevelop a mechanical problem. Usiku ukiwa hapo, what will happen? Kwa sababu ile lami ambayo ilikuwa ilitolewa, nafikiri sasa mipango ilikuwa. Lakini sasa tulienda kurudi kuona barabara inatengenezwa, lakini nafikiri hata sijui huko mbele sana, huko Gatukuyu, sijui kunaitwa Gatukuyu ama kunaitwaje, na huko ndiko tulipata barabara inatengenezwa, na ni kama inatengenezwa ikirudi kutoka Thika, ni kama sijui inafika hapo ama watakuja hivi. But I'm telling you, badala ya kupita hiyo barabara ya msituni kama uko na haraka ukienda Thika, wewe tu nyorosha, endo ingilie Lemuru. Ukiingilia Lemuru, wewe nyorosha uende Kiambu. From Kiambu unaweza teremka uende Roiro, and then you go to Thika. But ukijienjoy, and especially na gari ambalo uko na ati nalo, upite hiyo barabara hiyo ya Thika, hiyo hapo flyover hapo. So sijamaliza story, tukapita, we time there. I can imagine. We wasted a lot of time. Hata tulikuwa tunajiuliza tumekuja kufanya nini. We wasted a lot of time. Then sasa tukaenda, sasa tukafika mahali ambapo barabara imetengenezwa vizuri, lami nzuri sana. Tukatokea Thika, and then now we went to Murang'a. First of all, Murang'a, sijui, I stand to be corrected, I think wanakuanga na seasons mbili za mavuno ya mahindi. Cause saa hii kuna watu wako na mashamba yamejaa mahindi ya green. January, yes. Mahindi mazuri sana, like yes, very green. And then now tukafika kwa barabara wanaita nyoka. Barabara, you know, muna kwenda hivi mnachukua, kwa sababu Murang'a kuna minuko na mabonde mengi, you know. So tukaambiwa kuna barabara hapa inaitwa nyoka, na mkifika hapo muendeshe mkiwa makini sana, manake mkicheza nyinyi. So tukazunguka, tukaenda, tukateremuka, mnapanda, alafu mnapata kuna mito kule chini sijui kwaitwaje, and finally tukakutana na yule mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anatupa kipindi cha uhalisia, ambaye amefanya vituko vingi sana after alikuwa backslide akiwa kijana. Some of what he did we can't even broadcast, because if we do, we couldn't. So mambo mengi tu aligeneralize, but sasa off the camera, the things that he did we couldn't even broadcast, we can't. Lakini Mungu akamtoa mbali, na mpaka sasa hivi alivyo, you know, ni Mungu amemsaidia. And then now after that tukamaliza, kukanyesha mvua kubwa sana on our way back, maana tulipita hiyo barabara ilikuwa inaitwa Kereaine, tukakuja kutokea Nyeri, na kulinyesha sana hiyo area, mvua big sana. Then kufika past Nyeri hapo tukarudi default setting, and that's how the journey was. Wow. How was your weekend? My weekend was Saturday was very eventful. Okay. Very eventful. All right. But ilikuwa poa. We had the SNLs. We also had another event that was happening here, SMEs. Okay. So we're going to be broadcasting it. Yeah. We're going to be broadcasting it on the Business Plus. Okay. Yes, hopefully very soon. Yeah. Very, very soon. But my weekend was okay. Yesterday pia ilikuwa poa. When you explain your nyoka, I can actually see it in my head. Sasa najiambia, that must be a very good experience. Ni barabara wezi enda kukimbia. Ukikimbia, believe you me, utafika chini.
unaweza kukufa haraka sana because ni corner, very sharp corners, and then kuna miteremko nini, mpaka kama kuna lori mbele tayari unasikia hizo brakes mpaka yes. Ni barabara inakaa very funny, you know. Okay. Ukisikia mpaka wenyeji wa kule wanaita nyoka, ni barabara inakaa very funny. So huwezi endesha tu. Yes. And then I remember tukienda kuna a guy alikuwa na hili gari linaitwa haikuwa Audi, ilikuwa gari lingine hapo, no. I think it was a BMW. Yeah, who actually thought we were competing. Really? I know this guy. Yeah, at one point alimiss a lorry hivi. Because I think he was trying to sijui, I don't know. Mimi sijui alikuwa anafikiria nini. Na dereva ambaye tuko naye anaendesha vizuri sana like but this guy anaenda anatupita, anaenda polepole. So tukikuja tukimpita anatupea, tunaenda tena anakuja mbio. I don't know what he was trying to prove. So ikafika mahali kuna kona. We had already seen a lorry that was coming and the driver that we had alikuwa very keen. Yes. So tushaona lorry linakuja, lakini because he wants to prove to us akakuja kama alibaki hivi, lorry likafanya so nilikuwa na imagine kama tungejifanya anataka wacha sasa pia sisi, and that is how accidents happen. And that is why if you see someone trying to prove to you that actually his or her car is faster than yours, relax. Them go. Let them win. But we thank the Lord, we came back. Yeah. Now we're waiting for that to halisia. Yeah, so most of the things he did wakati ambapo ali backslide hatuwezi air. Yeah. But tunajua, I usually love to see men of God when you wako na something to say, because it makes me know that even after you've done vitu zako za huko dunia, God is always giving us a second chance. Unajua kuna vitu anaweza sema and then there are people watakuwa wanamuona hivyo. Yeah. Because they were so crazy. Some of the things he did I have never even, it's crazy. So yeah. Okay. And of course ya jana ni ya yule dada ambaye alikwenda kadungwa sindano akienda kufanywa skin grafting, dawa ikareact and ikafika mahali and the doctor was writing her death report. And then God brought her back to life. Amazing. Kamiti is my name. Karibu sana. Leo kuna mambo mengi sana tumekuandalia. The daily updates because we're Kenyan, and because of that we deserve to know what's happening in your country. Then we have Tegasikio. Then we have a guest today. Yes. Ambaye tuko tunazungumza naye. Then tuko na tutakuwa na today's inspiration. Yes, wonderful songs. Yeah. Exactly. Today we're going to be having an amazing show. And of course, being a Monday, this is the best way to start your week. Tunasemanga hapa ni nyumbani. This is where tunakuraushwa. We just enjoy being in the presence of God, but also we learn a lot. And the guest that you're having today atakuwa pia anatuongelesha kuhusu watu ambao tumemaliza, watu ambao wamemaliza form 4 and now they're just trying to find out what can I do with my life after this. Naweza nikaenda wapi? So today we'll be talking about that. So make sure you do not miss today's show. Jina langu ni Rachel Kahugu. Will be here until 10 in the AM. But for now, you are a Kenyan, and because of that, you just have to know what's happening in your country. Kwa hivyo tunaingia ndani ya the daily update. There you go. Na taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari ni mbili tu kutoka hapa nchini Kenya na moja ya kimataifa. Ni kwamba Rais William Ruto ameondoka hapa nchini kwa ziara rasmi huko Roma, Italia, ambako anatarajiwa kuhudhuria kongamano la Italia na Afrika. Lengo kuu la kongamano hilo la siku mbili ni kuboresha uhusiano kati ya Italia na bara Afrika. Litatumiwa pia kuweka wazi mpango mahususi wa taifa la Italia unaolenga kubadili jinsi imekuwa ikihusiana na bara hili. Nyanja mbalimbali za ushirikiano zitazungumziwa kwenye kongamano hilo kama vile kujitosheleza kwa chakula, utamaduni, elimu ya kiufundi, usalama wa kawi, uchumi na maendeleo ya miundo msingi. Ushirikiano katika kukabiliana na ulanguzi wa binadamu na ugaidi zitajadiliwa pia kwenye kongamano hilo. Rais Ruto katika wadhifa wake kama mwenyekiti wa kamati ya viongozi wa nchi za Afrika kuhusu mabadiliko ya tabia nchi atahutubia kongamano hilo. Anatarajiwa kufanya mazungumzo na Rais Sergio Mattarella wa Italia, ambapo watadurusu mapatano yaliyoafikiwa Rais Mattarella alipozuru Kenya na katika mikutano ya awali na Waziri Mkuu Giorgia Meloni. Mpango huo mahususi wa Italia kuhusu Afrika umepatiwa jina la Matei,
miaka 1950, Enrico Mattei alitetea sana hatua ya Italia kufadhili nchi za kaskazini mwa Afrika ili kukuza chumi zao na rasilimali. Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni ndiye anasukuma mpango huo utakaogharimu euro milioni 3 kila mwaka na utatekelezwa kwa miaka 4. Tunasonga mbele ambapo Wizara ya Afya imetetea kiwango cha 2.75 cha matozo ya wafanyakazi kwa ajili ya bima mpya ya afya almaarufu Social Health Insurance Fund SHIF. Waziri wa Afya Susan Nakhumicha amesema kwamba bima hiyo itafikia watu wengi zaidi, lakini akaongeza kwamba Wakenya wana haki ya kutoa maoni kuihusu kwenye vikao vya kushirikisha umma. Amesema kwamba wana fursa ya kupendekeza kupunguzwa kwa matozo hayo, huku akipuzilia mbali dhana kwamba kiwango cha 2.75 ni hatua ya matajiri kulipia maskini. Vikao vya kushirikisha umma kwenye swala la matozo ya bima mpya ya afya vinaendelea katika sehemu mbalimbali nchini, ambapo leo Waziri Nakhumicha ataongoza shughuli hiyo katika uwanja wa Mwatunge, kaunti ya Taita Taveta. Katika bima inayoondolewa ya NHIF, walioajiriwa na ambao wana kiwango cha chini cha mshahara wamekuwa wakilipa kiwango kikubwa, huku wenye mishahara mikubwa wakilipa shilingi 1,700 kila mwezi. Chini ya SHIF, kila aliajiriwa atatozwa 2.75 ya mshahara, huku wale ambao hawajaajiriwa wakitoa kiwango sawia cha mapato yao mara moja kwa mwaka. Na katika habari za kimataifa ni kwamba serikali za kijeshi za Burkina Faso, Mali na Niger zimetangaza kujiondoa mara moja kwenye jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS. Viongozi wa mataifa hayo matatu ya ukanda wa Sahel walitoa taarifa ya pamoja wakisema kwamba ni uamuzi huru kujiondoa katika jumuiya hiyo bila kuchelewa. Katika taarifa hiyo, msemaji wa jeshi la Niger, Kanali Amadou Abdarrahmane, amesema kwamba jumuiya imeshindwa kuyasaidia mataifa hayo katika mapambano yao dhidi ya ugaidi na ukosefu wa usalama. Aidha, taarifa hiyo imeshtumu ECOWAS kwamba iko chini ya ushawishi wa mataifa ya kigeni kusaliti misingi ya kuanzishwa kwake, na kuwa imekuwa tishio kwa wanachama wake na watu wake ambao inapaswa kuhakikisha kuwa wana furaha. Niger, Mali na Burkina Faso zilisimamishwa wanachama na jumuiya hiyo, huku Niger zikikabiliwa na vikwazo vikali. Ni baadhi ya taarifa ambazo zimeweza kugonga vichwa vya habari, and of course katika muda wako kupitia MBCI Radio, ikiwa ni saa 6 adhuhuri, iwe ni saa 10 alasiri, iwe ni saa 1 jioni ama saa 3 usiku, wingi wa taarifa hizo utaweza kupokea kwa njia bora zaidi. Kwa sasa hivi tunaingia katika sehemu ile ya tega sikio, maana kule nako pia ni vizuri kuweza kujua kuko vipi. There you go. Sasa tega sikio ya leo ni katika hiki kijiji ambako kulikuwa kuna mzee ambaye alikuwa anaogopwa sana. Si eti kwa sababu alikuwa ni mkali ama alikuwa ni mzee mbaya. Ni kwa vile ambavyo pia alikuwa amejiwekea kiwango fulani. Okay. Unajua there is that standard ambao unaweza ukajiwekea whereby mtu hata vile ambavyo anakuapproach akiwa makini sana. Yeah. So alikuwa anajulikana sana, hata watu wengi walipenda sana kwenda kwake kwa mashauri. Na alikuwa anajulikana ya kwamba akiwa mahali na labda kuwe kuna swala ambalo linahitaji kushughulikiwa, angeweza kutoa mchango wake. Mara nyingi mchango wake ndio ulikuwa unafuatwa. You know? So alikuwa ni mzee ambaye amejiwekea heshima aina hiyo. Na kuna wazee kama hao. Wale ambao mpaka serikali ikitaka kujua katika eneo fulani kuko vipi, kando na kushirikisha wale ambao wako katika nyadhifa mbalimbali, idara za usalama na nini, unapata kwamba kuna mzee mahali ambaye anajulikana kwamba huyu ukisikia akisema kitu kuhusiana na hili eneo, it's true, bila shaka inajulikana kwamba ni ukweli. Na akiwa amependekeza kitu, ni vizuri sana kuweza kukifanya kama vile ambavyo alivyopendekeza, manake hawa ni wale ambao wanaona mbali. You know, ama hata mara nyingi unapata wakati ambapo kuna mikutano ambayo imepangwa katika hilo eneo, yeye ndiye anachaguliwa kuzungumza kwa niaba ya wenyeji pale na even to address the government. Na mpaka unapata kwamba sometimes even the leaders from this place, mara nyingi wakitaka kujua kwa grassroots kuko vipi, huyu mzee ndiye wanakwenda kwake. Na mpaka kumuuliza, mzee ulikuwa unaona kwamba hapa tunaweza tukafanya nini? Hao wazee najua. I believe bado yes, you know? So huyu mzee alikuwa mzee wa that standard. Now I believe ya kwamba you can see that. Sasa siku moja
anaenda nyumbani. Ni mzee, ni mtu ambaye anatembea kwa mkongojo. Usifikirie kwamba ati ni mzee tu. Yes. Ni mzee ambaye amezeeka tu. Siku moja anakwenda nyumbani. So kufika mahali akakutana na mvulana ambaye amebeba mkungu wa ndizi. Okay? Mvulana kutoka hiki kijiji. So wakakutana. So walipokutana, mzee akamwambia yule mvulana, jamani, nahisi kwamba niko njaa sana. Sijui kama unaweza ukanisaidia na ndizi, ndivyo nipate nile nishibe. So yule mvulana akaweka mkungu wake chini, akatoa ndizi 3. Akampokeza nani? Yule mzee. Yule mzee kuzichukua akamuuliza, wewe una akili timamu? Can you imagine? Really? Una akili timamu? And mvulana akashangaa. Ndizi na akili zangu kuwa timamu. Akamwambia, yes. Akamwambia, una akili timamu nakuuliza? Unanipa ndizi ambazo hazijaiva, nipeleke wapi? Wewe ndio umesema unataka ndizi shule. Are you stupid? Sasa unaweza ukajibiza mzee kama huyo hivyo? Because of his age. Lazima ukiangalia amekupiga mara ngapi kwa umri, hauwezi enda kumwambia si wewe ndiye. You know? So mvulana alishangaa akanyamaza. Akamwambia, na kuitisha ndizi unanipa zile ambazo Sasa yule mvulana kwa sababu ya hofu na kuogopa na sifa ya huyu mzee, akamwambia, if you allow me, kwetu si mbali kutoka hapa. Naweza nikakimbia, manake kuna ndizi ambazo zimeiva nyumbani, nitakuletea. Akamwambia, harakisha. You know, like commanding. So yule mvulana tena akachukua mkungu wake wa ndizi, akaubeba. Mimi nakwambia akajikaza, na wakati huo kumewaka jua. Akajikaza akaenda mpaka nyumbani. Are you okay? Akaenda mpaka nyumbani. So akafika nyumbani, akaweka mkungu huu wa ndizi ambazo hazijaiva na akachukua zile ambazo zimeiva. Sasa unajua sasa akirudi hana mzigo. Sasa ni kukimbia, maana najua yule mzee ambaye amekutana naye ni yule ambaye anaheshimika, na mpaka mara nyingi walikuwa naambiwa na wazazi ya kwamba mkikutana na mzee fulani mpe heshima. Kama mnacheza mpira mumuone anapita, simama. Mkikutana naye katikati ya njia, si anakuondokea, unaondoka na tena unasimama apite kwanza. Na siko ndo kimwambia sasa. Yule unamsalimia kwa heshima, maana yake alikuwa amejiwekea standard. Sasa mvulana kukutana naye, alafu mzee anamuuliza kama ana akili timamu, wewe unatarajia angefanya nini? Si alishtuka sana. You know, so akaenda akaweka huo mkungu wa ndizi ambazo hazijaiva na akachukua zile ambazo zimeiva, akarudi speedy. So akapata yule mzee amesimama pale. Akamwambia, nimekuletea hizi ambazo zimeiva. Yule mzee akazichukua akamuuliza, sasa wewe na umri wako huo, kwanza nikuulize, unaenda shule? Akasema, ndio naenda shule. Mbona uko shule leo? Akasema, kwa sababu kidogo nilikuwa nimefukuzwa kwa sababu ya karo ya shule. Karo ya shule? Huu unapata alama ngapi shule? So unajua anauliza kwa ukali. Sasa yule mvulana mpaka sasa machozi yanaanza kumlenga maana sasa anashindwa. Kwani sasa huyu nimemkosea na nini? So ndivyo akamwambia, na umri wangu huu, akili yako haiwezi kuambia kwamba hizi ndizi zimeiva kupita kiasi. Sasa nikila hizi ndizi na zimepita kiasi, kuiva kwake si zitaniharibikia tumbo na umri wangu huu? Shika, rudi ukuje na zile ambazo hazijaiva, nitaenda mwenyewe nitaziweka. Zitaiva mpaka pale ambapo nataka. Alafu kimbia. Yule mvulana kwa kutetemeka akachukua tena. Mbio. Sasa hata akienda anaenda akilia. Akakimbia maana anashinda. Sasa mzee ananiuliza nini? Nimemkosea na nini? Akakimbia. Akakimbia. Kufika ni kudrop hizi na kuchukua zile ambazo alikuwa amempatia before akazikataa. Tena akaanza mbio nyingine tena kurudi. Akakimbia. Wacha nikwambie, akifika pale alipata mzee amejaa. Akamuuliza, why have you taken that long? Can't you see I'm old? Na jina nimesimama barabarani kama mjinga. Watu wananipita hapa wanashangaa mimi ni mtu. Mbona umeenda ukakaa hivyo wewe? Yaani nakutuma unaenda nikana kwamba unakwenda harusi. Una mpaka adabu. Babako anaitwa nani? Mama. Sasa kufika hapo na already analia.
Sasa the young boy akashindwa kuvumilia tena. Sasa ikabidi alie. Akasema mimi hata nimekimbia hata nimefika tu kwa nyumba nikachukua hivi, mimi hata sijakaa. Niambia, so mimi sijui kenye nakwambia. Nikwambia umekaa sijui kenye nakwambia. Unajua. Juu sasa anajua. Akijibizana na yeye, huyu mzee ndiye amshtaki kwao. Ni hivyo. That's it. So akamwambia unajua. Na mbona unajaribu kuniambia umekimbia wapi? Umekimbia? Hapana. And truth be told, alikimbia. So vulana ametetemeka analia. You know, yule anaweza kumwambia, "Daka." So anampatia mpaka anatetemeka anambia, "Nipatie vizuri kama mwanaume." You know. So akajikaza, akampatia. Alipomwambia akamwambia, "Geuka." Kageuka akamwambia, "Nikifunga macho nikifungua nisikuone." So yule mvulana anashindwa kuona kuna nini. Mpaka karibu anajikojolea. So akasimama akageuka. Yule mzee akasema, 1 2 go. Kijana ndio kufika pale kama, "Rudi hapa." Why all that surely? But now because of the standard. Ya huyu mzee. Lazima tu afuate. Tena akasimama. Sasa mpaka ana feel, am I going to faint? What am I going to do? Kambia, "Rudi hapa." And the young boy started coming back now. But sasa vile ambapo anarudi nyuma, anarudi kwa uoga mwingi. Maana sasa ameona sasa huyu umeharibika hapa. Sijui ni nini mbaya, sijui amenichukia kwa nini, but sasa siwezi muuliza. Aliporudi akafika kwa yule mzee. Yule mzee akamwangalia, haongei. So kijana mpaka ameshindwa, amekosa nguvu ya kumwangalia, kwa hivyo kijana ameinama hivi. Yule mzee anamwambia, "Niangalie." Anamwangalia hivi, anatetemeka, analia. Ndivyo all of a sudden, yule mzee facial expression ika change. You know, facial expression ika change. And he smiled. Then akamshika kwenye bega lake yule mvulana. Akamwambia, "Young man, now what is your name?" So mpaka smile imechange tu. Unaitwa nani? Ndivyo akasema. Akamwambia, "Compose yourself. It's okay." Uliambia baba na mama wanaitwa nani? Sema baba na mama wanaitwa hivi na hivi. Okay. Zile ndizi ambazo hazijaiva ulikuwa umetoa wapi? Akasema kuna shamba ambalo tuko nalo na huku chini. Huko ndiko nilikuwa nimetoa. Okay. Na pia hizo zenye zimeiva nyumbani ulikuwa umetoa huko? Akasema nilikuwa nimetoa huko. Ati ulisema unaenda shule wapi? Akasema na mbona huko shule? Kwa sababu ya school fees nilifukuzwa kwa sababu ya karo ya shule. Umekuwa nyumbani for how long? Nimekuwa nyumbani for this time. How much is the school fees? Akasema school fees ambayo tunalipa ni this amount. Hiyo tu ndio umekosa. Mzee akaingia kwa mfuko. Hiyo tu ndio imekosekana. Can I trust you? Akasema yes you can. Akamwambia good. Akamwambia sawa. Akampa hizi upelekee mzazi. Yeye ndiye anafaa kwenda kulipa school fees, okay? Upelekee mzazi na hata ni extra. Kuna 2,000 juu. Hiyo mnaweza fanya shopping pale nyumbani, okay? Akamwambia now unajua experience ni vizuri wakati ambapo unaipata wewe mwenyewe badala ya kuambiwa. Na wakati ambapo tumekutana na wewe nikaamua I teach you a very important lesson. You know? Na ninajua kwamba sasa that is one lesson that you'll never forget. So the young boy is wondering what lesson? You know, vile ambavyo umenikimbiza huko nini, then all of a sudden he's being nice. So amesimama tu hapo. Sasa amejaribu kujicompose, sasa anatoa machozi, ameona pesa nini. Ambia now I wanted to teach you something, so don't worry. Mimi si mbaya vile ambavyo unafikiria. Sawa? Akamwambia now this is what I wanted to teach you, that in this life you can never be a people pleaser. Okay? Akamwambia in this sense, because nikiangalia your age, you are able to understand what I'm going to tell you. Zile ndizi ambazo ulileta za green za kwanza hazikuwa na shida. Hazikuwa na shida kabisa. Ningechukua nikifika kwa nyumba ningeopt kuzipika. Hazikuwa ama niziweke ziive. Hazikuwa na shida. Hata wakati ambapo umeleta hizo zingine ambazo zimeiva hazina shida. Hata si hazijaiva kupita kiasi. Ni mimi tu nimejikoroga because I wanted to teach you something.
ya kwamba in this life you will not please everybody. Do you understand? Yeah. Akasema, I understand. Kambia, yes, you will not be able to please everybody. Everyone, yeah. Because unaweza kuwa umejaribu sana kama mtu kufanya kila mtu afurahie na wewe, lakini haiwezekani. Yeah. Kwa sababu kila mwanadamu kuna vile ambavyo yuko. Yeah. Na akamwambia, na inaweza fika na mahali hata watu wataki wakutembelee juu na wakwambie ulale chini. Yeah. Na bado ukilala chini waseme that you are not flat enough. True. For them to walk on you. So what you do ni kujua, you just need to do what is right. The moment you are able to know what is right, okay, and what is not right, and you choose to do what is right, it might not really please everybody, but always choose to do what is right. But it will give you a very hard time if you're trying to become a people pleaser. Akamwambia, people pleasers ndio wanakuanga na haraka kama hizo ambazo umekuwa nazo hapa. People pleasers, they are always confused. People pleasers, they are always sad. Because they are trying so hard to please people, but those people, they already have decided ya kwamba even if you do what, I'm not gonna tell you that you have done it well. I'll still complain. So akamwambia, many of the times you'll find yourself, you are always trying to please them, people. but you will never be able to. But the moment you choose to do what is right, whoever will be grateful and whoever will not be grateful, now that is not on you, because you have chosen to do what is right. But if you are always seeking to please people, your life will be so difficult. Na itafika mpaka na mahali uanze kujiuliza, sasa haya maisha ni ya kazi gani? Akamwambia, that is the lesson I wanted to teach you today. Ndizi zako hazikuwa na shida. Si atulienda ukakaa. Si atuna kisirani ama nini. Mimi mwenyewe ndio nimeamua that I have to wear that character so that I make that lesson make sense to you. So hata hizo siku ambazo umemiss kwenda shule, si at least umekuwa class. Sasa si ukirudi huko utaambia wanafunzi wenzako kile ambacho umesoma. Sasa now the young boy started smiling. Akamwambia, now go, I've given you school fees, make sure umepatia mzazi, na umwambie imetoka kwangu, make sure umemwambia kwamba there is extra 2000 kama hiyo school fees vile ambavyo umeniambia, aende clear and you go back to school. You know, you think that, and I'm just thinking how people love to be liked. Watu wanapendanga kupendwa na watu. And now, hiyo inafanyanga mtu unakuwa a people pleaser. Unataka kufanya everything right. Nikikuja kwako nataka kuona unapendanga nini so that I can do that. Nikienda kwa mtu mwingine nataka kuona anapendanga nini so that I can do that. And then, at the end of the day, unakuta mpaka wewe mwenyewe ume lose character yako trying to please other people. And you see, doing what is right is very correct. Is right actually. But there are times there are people who will kind of push you to compromise on your values, on your standard, so that you please them. But still, even after you have compromised, they still show you that you are not better enough for them. You're not valuable. You're not valuable. You try to do this, you try to watu wengi as they try to please people. That's how mpaka wameingia katika unywaji wa pombe, katika uvutaji wa sigara. Okay? Wakijaribu to please a certain clique. To fit in. But still, even after they smoke, even after wamekunywa pombe na wamefanya vituko vingi, hata bangi na all those, bado hii clique inamwambia bado kuna kitu, now do something else. Bado hujafiti. In fact, sasa wao ndio watafanya you feel vibaya about yourself. Exactly. Sad. So lazima ifike mahali whereby unajua ya kwamba what this person wants me to do, ndivyo ni please, according to me nikiangalia, is not right. What is right. So let me choose to do what is right, regardless if nitakufurahisha ama sitakufurahisha. And the truth is, when you're doing the right thing, it will always rub off on people the wrong way. Hata ufanye nini. Kuna tu watu fulani, if you do things that are right,
kuna watu haitafurahisha. So you have to be very comfortable with that and know that even as you're planning to do the things that are good for Did you. Jesus, the Son of the living God, raise the dead? He did. Wakiona hiyo. Mkiona. Akatoa mpaka mapepo. Yeah. Wakiona. Akafanya miujiza. Mpaka kumultiply mikate na samaki. Yeah. But still. Blasphemy. But still. People had issues with him. Yeah. And finally, wakasema, mwizi achiliwe. Huyu. Awawe. Okay, the devil thought that he was winning. Yeah. What he didn't know ni kwamba he was totally losing it. Okay? Because it was in the will of God. Look at Moses. Yeah. Moses. Yeah. The children of Israel. Wameona ishara na miujiza. Wameona kabisa Red Sea. Imepart. Wakiona for the first time. Can you imagine? Afu anafika the other side wanaambia, turudishe mali tumetoka tukakufia huko. Wanapita katikati ya bahari ni kama mtu anaenda Mawanga. Maji pande hii na pande. Na ako katikati. But still. They continued messing up. Anakwenda, anapewa the 10 by the time anarudi. Anapata washajitengenezea. Yes. May God help us to have the courage to do what is right. So lazima ujue you cannot please everyone. Hata sometimes unakuwa umekaa and your pastor is preaching. Na unasikia whatever is preaching unasikia ni kama inakukwaza. But it's that iko kwa Biblia, you know, it's the right now thing. whatever he's saying is what is right. Yes. But wewe unasikia tu kuna vile ambavyo ulikuwa unataka handle hiyo topic based on your own understanding. Lakini yeye because amesikiza what the Holy Spirit amemuaddress about the, so you start jamming. Mpaka unatoka katikati ya preaching. Na kaanza kusema huyo kuna vitu anaambiwa. Huyo. Kwanza hapo huyo kuna vitu anaambiwa. Na hii kanisa hii, wewe ngoje uone. May God really help us. May God really help us. But he knows or she knows that she has to preach. The sound doctrine. Haizi preach vile unataka ati ndio usijam. Sasa ikikugonga, sasa wewe sasa mimi sijui utafanya nini. That's on you. Work on yourself. Okay? Sometimes even, you know, viongozi, sometimes inafika mahali whereby someone has to make a decision. Na anajua. Ya kwamba this decision, I know, haitakuwa embraced na everybody, but I'm going to do it because now, if I don't do this, and I'm not being political, if I don't do this is what will happen. Na sasa kwa sababu ninajua ya kwamba there are those for and there are those against. That is why even during elections, we can never vote for one person, all of us. Hatuwezi. Kila mtu akona mahali anataka. So kila mtu anaingia hapo kwa kabox. Una choose yako. Sio hizo kwa karatasi ya things kuweka hivi. Unaingia hapo. Unaangalia mwingine. Uko like huyu. Kama mimi kwanza huyu. Nijikute. Unaona kama unaweza unaweza mpiga mshikia hapo. You know. Kwa sababu wewe ukiangalia sera zake na kile ambacho anasimamia, wewe kabisa unasikia hutaki. Lakini kuna mwingine akimsikia hizo sera, hata karibu ende amhari. Unaona kwingine anashangilia na you are wondering, can they say? Can they say? And that is why mpaka umeona kuna wakati mwingine kulikuwa na uadui politically. Hata amongst watu ambao wamekuwa ni marafiki. Unasikia mmoja anaongea something positive about the government. Unasema shut up. Just shut your mouth. Umesikia? But the moment unaweza kuambia mtu just shut your mouth, what do you expect? Yeye ana defend mwenye anataka. Lakini yeye kuna kile ambacho anaona ukioni. So ni vizuri unashangaa. Sasa ni nini hauoni? Wewe ni nini? Wewe huoni mtu wenu wewe. Huoni mbunge wenu wewe. Ushapata watu karibu wanafanya hivi katikati ya barabara mpaka you know. Na ni marafiki, don't forget, they're friends. Exactly. But they're not agreeing on that. Have you seen people wanaenda kwa social media, unapata mtu anafanya video, a whole video ya kama 5 minutes kutukana kiongozi fulani. Nao sasa wale ambao wanapenda ukiongozi nao wanakuja kwa comments. Tutawachoma nini? Mpaka sasa inabidi sasa ile tume ya kuhakikisha kwamba Wakenya wanakaa kwa amani inaingilia kati. Inasema kwamba huyu mtu atafutwe. Lakini kama anaweza jua ya kwamba maamuzi yoyote ambayo yatafanyika katika dunia hii, hakuna vile ambavyo kila kitu kitakufurahisha.
There are some good men of God there, but you can't stand them. Yeah. Truth be told. Ukifungulia hivi TV ukibona zima. And they're na kuna mahali amesema shetani asifiwe. In fact, they are good men of God. You know. Kuna vile tu wanakurub off the wrong way, but the truth is, ni watu wa Mungu. The problem is wakati sasa unaanza kupoison the minds of other people about them. Wacha kwambie pastor, akikuile. Wacha kwambie. Huyu hata niliambiwa ushana nini? Anakuanga kuna wakati anaongea akifanya hivi, atasema ni spirits. If it doesn't sit well with you, wewe kubali. Kubali kwamba he's okay with other people. Hata sisi wenyewe kuna decisions zenye tumemake na kabisa unajua hii kuna marafiki zangu wenye hawataikubali. But you know it's the right thing. It is the right thing. Na najua everyone in life amekuwa hapa mahali. You make a decision and unajua hii hata itafanya tukosane na mtu. Hii itafanya sitawahi ongea na watu wengine, but it's the right thing to do. So you actually do it. Ati unajua nani anaolewa? Nani? Wambo anaolewa na nani? Na nani? Nikiwa wapi? Anaolewa na nani? Ikio. So kwako ni hikio. Yeah. But kwake, lakini kwake ni darling. Yes. And you have to accept it. Na si lazima Wambo akuja kuambie nao hii ni form nataka kuolewa na huyu. Yeah. Can you put your signature ya kwamba you have agreed? You can't agree on everything. So wewe uende harusi, udansi hivi. Wacha yeye olewe. Yes. Juni wake. So you can never please everybody. Yeah. And it's funny because even kwa familia ambao unatoka, probably there is an issue between you and your sister or your brother. Yeah. You yani ikifika ni unajuana. Siblings, mnaelewana on everything else. Lakini nafika mahali kuna tu kitu yenye hamtawahi. Bado unapata umwambia mtu we na usinilete. Yes. Anakwambia na wewe pia usinilete because this is how I'm going to do it. Unamwambia ifanye mahali ambapo siko. Na anaifanya tu mahali ya uko. And that's okay. Because you'll never agree on everything. Even with your parents, as long as you're doing the right thing. And as long as you're doing something that pleases God, that's the other thing. Yeah. Not right to you and God. Because nikujiuliza, this what I'm doing. Is my Father in heaven pleased? Yeah. Yes. Has he really okayed this? Yes. Yes. Now God, give me the wisdom on how to go about it. Yes. I know I'm going to be fought. I know there's going to be sharp opposition. Yeah. But Lord, because I know this is what is right, this idea. Because it's from you, help me do it in the right way. So that is the take skill for today. That you can never please everyone. Such a good way to start a week. Such a beautiful way to start the week. That's the Tega Sikio for today. Tutumie feedback yako katika 0721105105 on WhatsApp and on normal text. Ile text ya kawaida 0721105105. Also, we are live on Facebook, we are live on YouTube, on MBCI TV Facebook page and MBCI TV official YouTube page. Usiende mbali, will be coming right back. Yeah, ni vizuri wajua kwamba the short code ya 23814 we are still working on it. Yeah. So and I know because kuna wale watu ambao huwa anapitishia jumbe kule, tafadhali hakikisha kwamba unapitia 0721105105 either WhatsApp ama ujumbe wa kawaida. Yeah. For now usitume huko and then ile siku itaangaliwa vizuri because mafundi wa mitambo wanaishughulikia. Yeah. Tuta announce hapa tuseme kwamba 23814 sasa iko sawa. But for now your SMS wacha zote zipitie 0721105105 ama Facebook page ama YouTube channel ya MBCI TV official. Is that okay? Yes. Good. So tutarudi baada ya kuonyesha some of the productions ambazo tuko nazo. Sijui kama okay. Sijui kama mgeni amefika. Yes, naeleza kwamba okay, amefika. Good. Okay. So tukirudi hapa tukua tunarudi na mgeni and mambo itakuwa ni shwari kabisa. I'm still trying to do research ya why men they are not able to multitask. Unajua nilifanya hiyo research. Tukirudi remind me nikwambie. Usiki mpaka nikijibu okay. Because I'm not able kuongeleshwa na nikiongea. Unajua nitakwambia I did that research. Niliona I'll send you that video. Okay, I'll send you that video. I now came to understand why it's so hard. And you see this thing that men do, unakaa tu hivi. Yeah. Alafu nikuulize, Kamiti, what are you thinking about? Yeah. Alafu naniambia hakuna. Like, what do you mean hakuna na umezuba? I remember there was a time I was writing a budget form. And then I happened to be talking to Mason sometime back. So we are talking
about, I don't know, it was a video or something. So na mimi nikuandika budget. And then Mason mentions someone's name. Sijui alitaja jina nani. Nikaenda kuiandika hapo kwa budget. Wow. Like, nikaiandika tu and then nikamwambia we nyamaza kwanza, you know, because I think men, I don't know. You don't know how to multitask. It's either I'm talking to Peter or you're talking to me. But I'm not able to concentrate what Peter is telling me and you. So utapata mmoja ataumia. You know. But I've also realized, unaona, when something is going on kwa studio and you're talking, utaenda up to concentrate na kenye na happen kwa studio. Mpaka I'll be like, okay, but it's with fine. men it Continue happens a lot. Yeah? I remember I saw one day Paul Kagi. Amenyamaza ati. Kwa sababu anaongeleshwa. Really? You know, ameongea then amesikia ni kama ninaongea, ni kama ninajipigia kelele. Akasema silence. So tunarudi. Ati ni kama ninajipigia kelele. Aki men are just like that. Ninajipigia kelele mpaka sisikike ninaambiwa. So nikaona ati. So tunarudi katika muda usiokuwa mrefu. Don't go too far. For startups and magnates, the best way of marketing is by word of mouth. So the best way to encourage word of mouth is proper execution. Taking risks, that one is inevitable. That is the first initial thing that you need to have. Join us as we explore the exciting world of entrepreneurship, innovation, and business strategy. You must do it with many people. You can't do it yourself. So you need to assemble a team that will deliver your vision and take the company to the next level. Business Plus is your go-to source for expert advice, insider tips, and inspiring success stories. The only way you can actually be able to solve problems faster is if you encounter many problems, so it becomes easier. With me, Rachel Kahugu, every Monday at 7:30 p.m. Remember, business is more than meets the eye. Are you ready to unlock the secrets behind successful career choices? Join us for an eye-opening journey as we delve deep into the minds of professionals from various career fields. So what is your take on employment? I think that employment has been misdefined. Don't miss the insights and the knowledge that will equip you for your success. Meet the HR every Friday from 8:30 p.m. with Sylvia Wanja. And remember, there is no luck in career, but it's when opportunity meets preparation. Kilimo ni uti wa mgongo katika uchumi wa kitaifa. Akili Shambani inakufunza mbinu mbalimbali za kilimo cha mimea na ufugaji. Tunavuka milima na mabonde kukuelimisha mengi kuhusu ubunifu na teknolojia katika kilimo. Yote 9-10 ni masoko, nayo je? Tunahusika na mkulima kutoka kwa shamba hadi sokoni. Fahamu haya na mengine mengi kuhusu kilimo kwenye Akili Shambani kila Jumatano saa 1:30 usiku, ukiletewa nami Enaeli Mlinga. Hi there, my name is Perpetual Nyambura and I love cooking. We all love art and we all love good food. Yeah, ukiwa na passion ya upishi. Yes. Hii inasaidia sana. Kwa sababu kuna watu hupika just for the sake. Mulo Wetu introduces you to creativity in meal preparation. Don't miss a fresh episode of Mulo Wetu. Kila Alhamisi 7:30 to 8 p.m. Marudio yake iko hapa, that is Friday from 2:30 p.m. to 3:30 p.m. only on MBCI TV. Usimiss kwenda mbinguni. Mabiti na makeki. This is serious. Doctrines continue to differ. So let everybody examine their doctrine. Debates are on the rise. Sodom, this was the same thing that is happening today. And the information is plenty. People go to the wrong sources expecting to get the right answers. Amidst all these, what is the truth? This judgment is not based on sin. The Bible is clear, and there is an answer for every query.
Ask the Ministers of God show every Saturday, 8:30 p.m. Get ready for non-stop adventures and lots of fun. Each episode is packed with engaging stories, vibrant animations, catchy songs, educational session, and unforgettable moments. She sells seashells at the seashore. Hey! We inspire and empower young minds as we develop important life skills while having a blast. Join us every Saturday on your favorite channel from 9:30 a.m. as we have an amazing time. Don't miss out! This is MBCI TV, MBCI Radio, kitu ambacho kinabadilisha maisha by the grace of God. Amen. And the show on air is SNS and is saved and sound. That was my ultimate plan. Yeah, Jesse haja decide bado atatuambia next week. Swimming is very random. When was the last time uliguza maji? Maji mingi kuliko karai. Ni wewe tu. Brother, this is the place where you connect with me, yeah? Let me share something that you and JC have in common. As in, that is now that one. No, yeah. that one. So responsibilities will change whereby sasa wewe una chip in kwa Christmas as in you have to be part of that budget. Natoa gapi? Tunafaa kula nyama ya toshana sijui na hii ngumi. Okay. We can't do this. You know, you try to explain something that you are not understanding. As someone, ninyi wengine mkilia huku, mnacheka mpaka mnalia. I'm not doing that. Back to what I was saying, because it was just a moment of being happy. Anyway, grace and peace. Huyu bado kuna story za nyama. Dakika moja. SNS with Raushwa Kahugu, Kehuha and E, the DJ. Experience a journey of spiritual elevation and immerse yourself in the most uplifting worship moments. Watch the best of worship culmination every Saturday from 3 p.m. to 5:30 p.m. It's an awe-inspiring event featuring anointed worshippers and going beyond the studio to connect with young souls eager to embrace the divine presence in educational institutions. Get ready to elevate your spirit and embrace the true essence of worship with Maria Omondi and her incredible team of worshippers. In a world filled with secrets, betrayals, and unexpected twists, two sisters are about to collide in ways they never imagined, lighting a fire that will shake their lives to the core. And now, there's the old cycle of pain and betrayal. Yet, a new challenge is at hand. Join Hadassah on a journey of redeeming her destiny every Sunday at 7:30 p.m. The Virtuous Woman Show brings to you authentic stories from all women of all walks of life. You start going to the bar to watch football. Yes. And it started just as going to watch football. No. I was intentional. Why do you want to kill these babies? And I'm looking at him and I'm asking, what babies? Through their experiences, we are able to enlighten and encourage each other. He strangled me, pushed me to the ground, and the first thing he asked for was my M-Pesa PIN. He proposed, and that's when I said, people will come to understanding and knowledge that this one, she's not just a religious woman. Yeah. She's a called woman. Catch the Virtuous Woman Show every Sunday from 6 p.m. with Sheila Juma. Marriage is not a mark of completeness, nor is singlehood a mark of incompleteness.
Most people look forward to married life, but when is the right time to start a relationship? The two shall become one, isn't it? A man should not do this, a woman should not do this, I would say, unless it is a function. These others can be negotiated. Marriages are meant for us to enjoy and not endure one another. For better, for worse. That is what we call an affirmative covenant. Are we showing fidelity? Don't miss the marriage classroom to learn more about relationships and marriage. Relations in a relationship that is not yet in, joined together, you are not in marriage, is a no. It will never be right now, it will never be right tomorrow. It will never be okay, even in the future. Every Sunday, only on MBCI TV. Okay. So tumetoka kukuonyesha baadhi ya vipindi vingine ambavyo tunavifanya hapa kando na kipindi cha Raushwa. Maana ni vizuri kujua ya kwamba MBCI TV ni kituo ambacho kiko na vipindi vingine vingi ambavyo vyote vinabariki na kuhakikisha kwamba pia vinakubadilisha kwa njia moja au nyingine, because MBCI television is all about transforming lives. Na tulikuwa tumekueleza kwamba leo tuko na mgeni tukijadili masuala ambayo yanaendana na elimu. Lakini kabla ya kuweza kupata utambulisho kamili na kujuana na mgeni wetu ambaye ametutembelea hapa studioni, acha kidogo tupitie baadhi ya jumbe ambazo zimeingia kutoka Ntega Sikio ya leo kwa haraka tu, alafu kutoka hapo basi tutakuwa tunaingia kuweza kujiunga na mgeni wetu, nikiamini kwamba kila kitu kitakuwa ni shwari. Na tukasema ya kwamba kama kuna swali lolote ambalo uko nalo, hakikisha kwamba linapitia katika platform ya 0721105105 na tukakueleza kwamba ile nyingine ya 23814 kwa sasa achana nayo mpaka wakati ambapo itaweza kukua fix. Mafundo wa mitambo wanajaribu kuangalia ni wapi huko, alafu tutakueleza wenyewe hapa. But kupitia Facebook page MBCI TV, YouTube channel ya MBCI TV official na 0721105105 WhatsApp na ujumbe wa kawaida, kila kitu kitakuwa ni shwari kabisa. Kwa hiyo tunapitia baadhi ya jumbe tu kwa haraka, and of course ladies first. Okay. Anaitwa Alkas Joy anasema good morning Team Raushwa. Good morning. A great lesson from today's Ntega Sikio. Stay blessed. Asante sana, stay blessed as well. Tuko na Charlie Gideon anasema good morning and praise the Lord. Amen. So provided what you are doing aligns with the word of God, don't worry, you can't please all the people. And that's why men and women who are mightily used by God are used to inquire from God before starting anything. Yes, so that you can make sure that you are doing what is in line with the will of God. Anaitwa Kate anasema I know it's hard to please everybody, so help me God to do what is right and especially what is in the will of God. Yes. Endelea tu kwa sababu kwangu si unajua sasa hii ukishainini lazima inini. Tukana Honorable Alex Mutembei anasema natusikiza kutoka Meru, anatupata live and clear. Asante, God bless you. Tukana Victor from Eldoret anasema getting you live and clear. Anasema I have learned from today's Ntega Sikio that I can never please everyone, I should only please God. Asante Victor, God bless you. Asante. Kutoka upande huu mwingine wa YouTube, let me see, watu wa YouTube wanakuanga tu hapa wakipeana kampani, wakipiga story hapa na pale. Asante, tulisema siku moja wanatakana wapatane physically. Maybe they are planning for that. Bas, upande huu mwingine zimeanza kuingia, kwa hiyo utaniruhusu nipitie tu kwa haraka kwa sababu pia muda umesonga sana. Na tungetaka sasa hapa kuna maneno nisome wa YouTube kwanza. Soma. Alright, anaitwa Omondi Jacqueline. Sema hallelujah. Amen. Good morning Team Raushwa. Good morning. Anasema you are blessed, Kamiti and Rachel. Asante sana. Tukana Fred Henry anasema good morning Team Raushwa. Anasema online friends and think everyone else. Anasema be blessed our people. Na Julius pia anasema wow, I can never please everyone. What a lesson to start a week. Yes. Anasema na watazama sasa ndio hiyo. Anasema na watazama MBCI TV, Matayo Kenyatta Natala wa Luanda na Matalala na Matala. Na Matala wapi huko? Luanda. Western nafikiri. Sound like Western. Tulikwenda place inaitwa na Manjalala. Sasa wacha nikwambie. Na Manjalala iko. Na Manjalala Kitale. Okay. Na kuna nyingine tulienda, tunaulizia njia alafu anyway. Wacha nisome baadhi ya watu hapa alafu ndipo tuje. Anasema hapa, anasema ni nani huyu? Anasema ni Benson kutoka Marigat Baringo. Unasema ya kwamba Ntega Sikio imekufundisha
na imefika hapo imekataa kufungua, imekufunza sana. Okay, asante sana. Mungu akubariki. Mwingine hapa anasema hi morning. Anasema ni Wilfred, today's Tega Secure is targeting me because I'm totally confused right now while trying to please people, but these people are very ungrateful. So ni vizuri tu kujua ya kwamba you know whatever you are doing is in the will of God. So that even when there is a bit of you know opposition and there, unajua kabisa what I'm doing, I know kabisa ni Mungu ambaye amepermit. Pia usiwe yule mtu wa kusema I don't care. Unajua pia I don't care attitude pia nao huwa ni hatari wakati mwingine. Anasema morning committee and Rachel a very good Tega Secure. Hata kuna wengine wamejaa madeni wakijaribu kufurahisha watu. And Tega Secure ya Friday you left us hanging. Penina kutoka Kiambu, how? Really? What was it about again? It was about, let me see, sasa ni kuegemea studios as we speak. I can't remember. It's coming. Nafikiri kwamba tumekuwa na Tega Sikio nyingi. For Friday ilikuwa about it was about what? Okay, by the time tunamaliza feedbacks nitakuwa nimeikumbuka. Sasa ndio hawa washaingia. Anasema Raushwa team kwa haraka tu sana kwa sababu tusipozisoma wataisikana kwamba wanatuma jumbe alafu tunaziavoid na itakuwa ni kosa sana. Lakini sasa kifaa ambacho nakitumia hapa leke gwire kikiamua kwamba akiita nini kina nini kabisa inaweza. Raushwa team, shukrani kwa hilo funzo. Not to be people pleasers. Unasema ni Esther kutoka kule Sagana. And then kuna mwingine hapa ambaye nataka kumwangalia kwa haraka tu sana. Anasema good morning. Indeed a great lesson. Unasema wewe kama mtu binafsi umejifunza. May God help me not to be a people pleaser. Unasema that's the power of saying yes and no. Brayo Ray kutoka kule Naivasha unasema God bless you too. And then kuna mwingine hapa ambaye anasema good morning committee and Rachel. Great Tega Secure. You cannot please everyone. So as long as you're doing the right thing, continue doing it. Blessed week ahead. Violin Kaluki kutoka kule Kisaju. Asante sana kutoka Kisaju. Anasema mwingine hapa hello to you. Unasema Amaina kutoka Eldama Ravine, Baringo County. Have you been to Eldama Ravine? Yeah. Eldama Ravine, yes. Hiyo siku tu hapa Kamiti. And not just jana mahali kwingi. Where? Eldama Ravine. Unapitia hii barabara. Okay, unajua ukisema hii barabara ni ngapi? Kuna Shabab, kuna highway ya Eldoret. Hii barabara gani? I have been to Eldama Ravine. Please trust me on that. I promise, guys. I've been there. Where? I know bad directions. I know I've not been to very many places. Wewe uliona nikao ulipita wapi? Just mention one place. Uliona nikao ulipita wapi? Ni kama ulipita town gani? Oh, nimekumbuka. It should be. Oh yeah. Kabarak. Kampia Moto. Ufike kwa junction. Yes. And then I know that place. I know a certain hotel that is there. Continue knowing that place. Yeah. But niyo route yenye nakwambia. It is that route that I'm telling you. Is it that route? Is it the Kabarak route? Kabarak, Kampia Moto, junction, you branch on your left, utapata Eldama Ravine. Yeah. Yeah. Okay. Anasema hello, Maina kutoka Eldama Ravine, Baringo County. The Tega Secure is very helpful for such young people. In person, I've been influenced because I have some traces of kufurahisha mbogi. I think it's kind of good to start. Nafikiri unasema vile ambavyo tumeanza Tega Secure, imeanza kwa njia safi sana. Kamete anaeleza, sasa usijui anataka kunigonga ama nini. Kamete anaelezanga story unaweza dhani ni barabara haiko Kenya. Always exaggerating. Hapana, sasa nimemuuliza Eldama Ravine kwa wapi. Sasa yeye amesema ati barabara. Anaongelea ile nyoka. Oh, yeah. That one for Muranga, that is true. Like iko hivi. Mpaka imeandikwa usijaribu kwenda hapo ukiwa Frigia, unaweza jipata pale. Raushwa, my name is Mase Nyabura kutoka Muranga. Ushaipita hiyo barabara. Anasema sometimes it's better to say no and refuse to please people because you'll finally find yourself in a big trouble. Yeah. So kuna wakati ambapo hata kama unataka sana unasikia tu just say no. Yeah. Usiseme yes kwa sababu umehurumia mtu and you know what you're saying yes to is something it's not right. Have you ever even seen people dating other people because wanawahurumia? Yes. And deep down you know I don't love this person. Lakini nimemhurumia. Atikai huyu nikimwacha ni hivyo. Si ataisha.
Kwani aliniongelesha kwa hoteli nikaona machozi nikamhurumia. Lakini nilikuwa natoa. Alafu namuuliza, but do you love him or her? Siko sure. I will learn to. Well, jokes. Okay. I'll see. What will you see? So, nimekumbuka Tegasikia Friday. Mwambie tu no. Aliye anataka chap. Oh, I saw a certain post that everyone has this thing in them where waambie tu ukweli watakubali. Yeah. So tell people the hard truth. There's something in them that with time they will accept. At first they deny. Yes, they deny, you know, but with time they'll accept. Kwa nini? Kwa nini? Atajam tu. No, kweli. Aya. So mpaka unamhurumia unaambia yes. But kama utamwambia sasa haki I always make. Oh yeah. Just give them some time. They'll accept. And then with time watakuja kuona the reason as to why you had your reason. So don't be people pleaser. You get into troubles. Mtu anakuja hapo anakuambia nimeona kuna kanini kako na hapa hebu kama kuna kadila. Na unaenda kabisa mkikaa naye chini unaona hii si deal clean. But because utaki kumdisappoint unasema chini sawa. Yeah, let's try. The first time you try, the first time you get arrested. Aya kidogo kotini. Na ulikuwa ushajua that you don't want to judge. And then unasikia tumekupata na hatia na tumekufunga kifungo cha miaka 2. Now that's when reality kicks in. Mpaka unaanza kujiuliza, what if I said no? Si ningekuwa na freedom yangu kule nje. So don't be a people pleaser. As long as what you're doing, you know that is in the will of God and God has really permitted it. Just let it be. Just do it. Let it be. Now here we are. Yep. What were you saying about Friday? Nimekumbuka Tegasikia Friday mwenye muuliza. It was about the way people are raised and I realized that people are usually very tough or harsh with life. Ama huwa wanakuwa ni ile the two neighbors when walikuwa na confrontiana moja na mbwa mwingine na miti. Yes, I remember now. That was it. That was it. Great. Now let's get into the discussion. I'll tell you about the why men can't multitask. But for now, for now let's get into the topic of discussion today. So kama ulimaliza form 4 ama you having a child mwenye alimaliza form 4 or a neighbor or a friend, this is your discussion. But also kama uko high school ama uko na watoto wenye wako high school, this is also your discussion because you might need this very soon. Great. Yes. Na mgeni ambaye tuko naye asubuhi hii ya leo anatokea katika chuo kikuu cha African International University AIU na yeye ni partnership officer. Atakuwa anatuambia partnership officer ni afisa like wanini is exactly. Najua kwamba kila kitu kitakuwa ni shwari kabisa, lakini tuko hapa kuzungumza ili uweze kukifahamu hiki chuo kwa upana na kwa undani zaidi. Najua kwamba umeona tangazo ambalo tumekuwa tukilipeperusha kupitia runinga hii ya MBCI, lakini kando na hiyo ni vizuri kukuletea mtu kutoka kule, ndivyo kama kuna kitu ambacho uliona kwa advert hukuelewa. Sasa ukiuliza yuko hapa anakujibu. And that is why my friend Raushwa hapa ametaja platforms ambazo unafaa kutumia kuhakikisha kwamba umeuliza swali lako na kila kitu kitakuwa ni shwari. So huyu mgeni ambaye tuko naye anafahamika kama Shalom Thayo Kaberere. And I know there's yeye ndiye tuko naye kwa takriban kama dakika 40 hivi na atakuwa anatusaidia kuweza kuelewa chuo hiki cha African International University kwa njia iliyo safi kabisa. So ladies and gentlemen, Shalom Thayo Kaberere in the house. Thank you so much. Karibu for having me. Karibu sana. Asante sana. Si nilikwambia mimi bora ni Januari. Happy New Year. Happy New Year for sure. Oh my goodness, it's 29. No, it doesn't matter. It doesn't. Still Happy New Year till June. At June. Yeah. June. Are you serious right now? June. Yeah. Second week of January tushamaliza. Oh no, hata October nikikutana na mtu sijemuona tangu mwaka ianze. It's happy. Kama mjaonana hamjaonana ni Happy New Year. Really? Yeah. Happy New Year. It's 29. It's 29th. Mimi yangu huwa inaisha tarehe 1. Tukiingia Feb naanza sasa. Hello, but for now, and then now you honor here up to June, as long as atujionana. Exactly. It's a new year. Yeah. So karibu sana. Asante. Hapa tunapenda sana wageni, manake kila wakati ambapo tumekuwa na mgeni anakuja anatusaidia kuelewa mambo kwa undani zaidi, kwa sababu pia kando na vipindi ambavyo tunavifanya hapa, tungetaka pia na mtazamaji wetu anasaidika kama ni masuala ya elimu, kama ni kujua chuo kipi atajiunga nacho. Huwa tunafurahia wakati ambapo tunajua they are doing so well. So karibu sana and we thank the Lord. But kabla hata kuendelea
na zaidi, I give you an opportunity, or we give you an opportunity, ukiangalia kamera hii hapa, uweze kumsalimia mtazamaji. And now that I have introduced you, sasa utakuwa unatuambia vizuri kabisa partnership officer katika hiki chuo. What does it entail? Karibu sana. Asante sana. Great. Good morning, praise the Lord. Kwa majina ni Shalom Rayu Kaberere. Nafanya kazi katika chuo kikuu kama vile mmeambiwa cha Africa International University ambacho kiko kule Karen, Nairobi. My role in the institution is alumni and partnerships officer. So that means I am in charge of engagements within the alumni. Alumni ni wale wamegraduate kutoka chuo. So I am in charge of the coordination between the alumni. If something good happens, we celebrate them when they get promotions, when they open business, when they get to open businesses and all that. So we celebrate with them. For those that lose their loved ones, it's a community. You'll get, as we continue, you'll get to know. So I'm in charge of the coordinations and all that, as well as the partnerships officer. So that means we are, my office works to look for like-minded institutions and like-minded people. That's why we are even working together, because our values align. So tukikutana na zile makampuni, watu ambao values zetu, vision na missions zina align, we look for ways to work together. This can be schools, universities, it can be high schools, it can be primary schools, it can be the community, the chief, it could be the corporate world. So we cut across, both within Nairobi, within the country, and without. So I am in charge of both the alumni engagements and partnerships. And so far? So far, so good. So far, so good. So far, so good. Amazing. Amazing. It's really good to know that ukikuwa AIU, but even after I graduate, I'll still be part of the university. I can still celebrate my wins with you guys. You know, it's such a good thing just knowing that even after school, I have a family there. And now because you've mentioned that you're looking for people who have the same vision, the same mission, tell us about the university, the origin, generally how it started. What is that vision and mission that you're talking about? Okay, thank you. So Africa International University, which we refer to as AIU, was founded in 1983. Tumekuwa kwa muda. So we were founded in 1983. We began as a theological college. Na kuna watu wanatujua kama NEGEST. NEGEST. That was the Nairobi Evangelical Graduate School of Theology. So when we began, there was need to train pastors because we needed our pastors to be theologically sound. Tunajua kuna watu wanaitwa na Mungu, but there's still the place of learning and excellence in everything we do, including pastoral work. And so there was need to train theologians and pastors and people in missions in ways in which they would better spread the gospel and serve God in their fields. So tukaanza kama hicho chuo, we used to train the pastors at a postgraduate level, and we did that for many years. Till the year 2011, where we now transitioned into a university. So because of the situation in the country at that time, the government and the Ministry of Education urged us to strongly consider changing our status from just a college to a university. Now, when you're a university, you offer more courses. It is now not just theology. So we got the charter in 2011. We were given the charter by the former president, His Excellency Mwai Kibaki, in a beautiful celebration. And now from there on, we transitioned from just being a theological college to being a university that offers courses in business, in IT, in financial management. We have now many other courses, education, counseling, psychology. And so we continued the trend. So now we have 3 schools, which is the school. We still remain a Christian institution. That's key to note. That even after we transitioned from a college to a university, tulibakisha bado the core mandate, which is raising Christ-centered leaders for the transformation of God's people and His world. So that is the core of what we do. We are a faith-based institution. So that means utakuja ufanye IT, ukuje ufanye education. We still instill the faith values, Biblia. So you find that our students do courses, and sometimes it takes a while for people to understand that when we say we are a Christian institution, we actually mean that. So even in your courses,
we infuse faith and learning. So unapata, our students, there are core units that they have to do, like Bible interpretation. So it doesn't matter what course you're doing, because we're looking at growing an individual from a wholesome perspective, so that ukitoka, and that's why now the community is a big aspect, because we instill the issue of community. You're not living in a vacuum, you're living in a community. How are you living with people? And so we have 3 schools, as I said: the School of Theology, that is still the Nairobi Evangelical Graduate School of Theology. We have the School of Education, Arts and Social Sciences, that houses education, counseling, psychology, community development. Hizo zote ziko hapo ndani. And then we have the School of Business and Economics, so that houses business courses, economics, IT na hizo zote. But we also have a special institute which we call the Institute for the Study of African Realities. So that one is about research. Institutions, universities are big on research. That is among the key reasons why we exist, because we have to contribute to the research. So we have this institute that does research, that does workshop. We train pastors on both formal and non-formal. So you can join us and do bachelor's and all these programs, PhD, masters, but we also have the short courses. So that si lazima ukuje kwetu miaka 3 miaka 4, you can do a course that takes maybe a month, 2 months, the short courses, both formal and non-formal. Yes. And if someone was to ask, now that you have also highlighted some of the programs that you offer, so zile ambazo umezitaja ndizo ziko? Yes. Okay. There are many more, but we've touched them in a nutshell. Yeah. Okay. Yes. That's okay. And if we know that in Kenya we have so many universities, and we thank God for that. Yes. You know, kuna zile public, kuna zile private. That's okay. But if I was to come and join the university that you're talking about, and I have first of all to be convinced that actually your institution is unique in comparison na zile zingine, what is one thing that you will say ya kwamba why you should join us is because we are unique in this way? Okay. Yeah. Ama nikam tu tuendelee alafu tutajulia mbele. Oh no, let's just tell you right now so that you anticipate. So as our name suggests, Africa International University, it is international in every way. So what that means is that we have a population of students, staff and faculty from different nationalities. So currently we have about 33 nationalities. So that means in your class you are not just studying with Kenyans. It means most likely your lecturer is not a Kenyan, or is probably an African. By African I mean Kenyans are also Africans, but what I mean is they may not necessarily be from your own country, your classmates as well. And so we have these nationalities represented in the school. We give priority to them in terms of housing. Obviously we give international students priority because this is a new country they're coming in. And when they come in, we are keen to see, could they even come with their families? Our hostels are family friendly. So that we don't want you to come for your PhD for 4 years, and in that 4 years you never even met your family because you are in a different country. It's expensive to keep going back home. So we give housing for international students. So wakikuja wanakuja na familia, watoto wao and all that, so they get into the community. And then once a year we have what we call the cultural week. So we get to see the cultures come to life. Or from other nationalities as well. And actually it's coming up the beginning of March, end of February, beginning of March. So it's normally an awesome time to see these cultures come to life. People cook, you get to eat Nigerian food, you know, Ghanaian food. You get to just see how do people do, what are the rites of passage they have, how do they live, you know. So that makes AIU stand out. The fact that it is actually an international community, and yet it is a home away from home. So when they come in, they settle, and they literally just blend in, and we live as a community. So you have allowed someone to come together with his or her family, kama anatoka mbali because of that traveling and all that. So meaning even the hostels that you are offering ni zile ambazo zimetengenezwa kwa njia ambayo ni ya kifamilia kabisa. Exactly. Yes. So they can get 2-bedroom houses, 1-bedroom, 3. So literally it's a family setting. Yes. Na wamekuja nao ama tu wako kila mtu kivyake? Wamekuja nao. Yes, in the campus we have families. You guys should do like a tour of our campus. So in the evenings watoto wako nje wanacheza, wana ride by. That's literally the normal
normal. It's a normal occurrence. There are those who would still prefer to come individually. We respect their wishes, but in the event that you'd want to come with your family, you're welcome to come in. We will try and see if you have children. They get local schools around, so they literally blend in the community and in the country. And it has worked. It is working clearly. It has worked. We help them process their KPPs, that is the Kenya Pupils Pass, so that they are here legally, them and their family. So we help. We have an international students coordinator office that makes sure that all matters international students are handled properly, and that is under the Student Affairs Department. And before Rachel comes in, because I know she has a question to ask, I wanted to ask now that it's international, so that someone from wherever they are coming from, do you even have people from outside Africa? We do. Great. We do. Now, when someone has shown interest that actually I want to join this particular university, the way you have told us that it is faith-based. Right. Do you make it known to them before they come? Yes. And then unapata shock. No. We are very proud. That is who we are. That is literally our identity. That we are a Christian university. And so it is evident when you go to our website, when you go to our social media, it is clear that we are a Christian institution. And that is also included in the charter documents. So even our documentation with the government, it is clear that we are a Christian institution. And so even once you enroll into the university, there's the statement of faith. So we tell you that we are a Christian institution. We believe in this and this and this. Are you fine? Do you agree with our beliefs? Are you fine? If you don't, then it means that our values do not align. And two cannot work together. Two cannot work together unless they agree. And so that is one thing we are not compromising. We do not compromise, and probably it would be important to note that while in the last few years we've been receiving government-sponsored students, and it is not when you receive a lot of students from the government, you may not have control over who is born again, who is not. And we do not chase away non-Christians. That is key. As part of what we do is we want to share Christ. So whether you come to us knowing him and not knowing him, you're in the right place, because we are hoping that while you come and while you study, while you interact with us, you'll want to know more about the God we serve. It's all about spreading the gospel. Spreading the gospel. So we have been receiving students that are not believers. We have been receiving students that are not Christians. They could be even of other faiths. But we are hoping that as we interact with them, and some we have seen that we may not need to come and carry a Bible and keep preaching. We just need to live with you. And then you realize there's something different. They want to come and see, how do you sing? So they will come in chapel. We have chapel services in the course of the week on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays from 10 to 11. Everything stops. There are no classes, everything stops, we go to chapel. Those that are not available physically can join us online. So we have the statement of faith, as I said. So we need our students to sign, just saying that they're going to conform to it. That is who we are. You're coming to join us. We need you to conform to it. And definitely that means there are the do's and the don'ts. So even if hautanisukumilia Biblia kwa koo, Yesu ni Bwana wewe. But I look at how you're conducting yourself, and I know ya kwamba truly these people, what they say they are, is truly what they are. Yes. Yes. And remember in class they'll still do biblical interpretation, whether or not you're a Christian. Lazima upite. It's a unit. It's learning. So you can read it to pass exams, but you know God works in mysterious ways. Study your portion and then you're convicted. So And because he's mentioned about the do's and the don'ts, as I come to AIU, what are the do's, what are the don'ts? The do's, we emphasize on academic excellence. We are an academic institution, and so we want our students to study and excel. So we have what we call the core values. The core values is excellence, top on the list. So we want our students we make sure that they get the best faculty, the best lecturers, and so we need the output
And you know, the testament of who we are is the students we produce. So we insist that they have to excel in their learning. And so in terms of exams, students are still the same, but we still insist on academic excellence. By the fact that we are a community, the fact that we are a Christian institution, that means we uphold Christian values. And so that may be even in terms of dressing. We teach these people, now in terms of dressing, you have to be decent. You can't just walk around half naked. You know, we have family, we have literally children in the community. So we insist on academic excellence. We insist on the issue of community development. We insist on people having the desire to really make sure that how are the people around me doing. And so we have a lot of this community development matters, just making sure that the people around you are okay. We make sure that I can't emphasize enough the community and the communityness. And so just like any other institution, we have the students need to conform to this, their classes, you know, you have, for you to pass your exams and for you to even sit for your exams, you need to have attended a specific percentage of the classes. So that cuts across all the departments and all the academic institutions. And because you've really emphasized on being very good academically. So what are some of the things that you're doing, maybe partnerships or things like that, just to make sure that your students are excelling academically? Okay, so the first thing is we make sure that our faculty, the people that are transferring the knowledge, are really the best, and for sure they are. So we insist on having the best so that they can also train what now would be the best. We have also made use of cutting-edge technology. We need to make sure that the student would be able to study at the comfort of their house. For those that would want to study at home, we've made sure that they would be able to access the reading materials. So the classes are not just physical. You can study from wherever you are. Thing is, just make sure you attend classes, and we have systems to make sure we know, are you attending class, submitting your assignments, are you submitting your assignments. The other thing is we have really invested in our library, so that we need to make sure that our students have access to literature and research in all their fields of study. So the books can be in physical state in the library, and we have lots of that, but we have also invested in the online repository. So making sure that we have journals, we have books, we have research that the student can easily access from the comfort of their homes. The other thing we've done is we are big on partnerships and collaborations, and we have intentionally sought these collaborations that would benefit our students. I'll give an example with IT. We have bachelors of arts in IT, and we have made sure that we have partnered with the key leaders in ICT sector. To start with, the Ministry of ICT in Kenya, and we have partnered with them. We are an Ajira Digital Training Center in AIU. I don't know if I think we know about the Ajira Digital, the program of the government, the Ministry of ICT, to empower young people for online jobs. So we have exposed our students to this. We have partnered with Microsoft, with Huawei, to make sure that our students get the best. And so we have begun seeing the fruits of this. Our students are able to develop softwares that we actually take and use. For example, we have the voting system, as we would expect in any institution. We have the student council, they have a voting system. So the voting system that we use in our institution was created by our students. So they get the opportunity to practice what they learn in class, and when they practice it, we encourage them by actually adopting it. And so we have done what, maybe 2 or 3 elections using that system, and they keep improving it day by day. We have had our students through the Ajira Digital program work with various organizations, including the judiciary in transcribing and all that. So we make sure that our students get the best. The last one that I would mention for now is we partner with like-minded institutions, as I mentioned. And so we have collaborations with other institutions of higher learning. And as we train our students, we also want them to have
an international approach, and one, they get that in the classroom through studying with students, fellow students from other countries, faculty from other countries, but we also have the exchange programs. Currently, we have a few students in Romania for an exchange program, and they'll be there for about 5 months. We had a previous lot, so we are seeking, again, like-minded institutions, so that they would also get an exposure that ideally you don't get. I wish I had that when I was in campus. I wish I had an opportunity to go to a different country, a different continent. Even for a month, I would have been extremely excited. So we're making sure that our students get the best of everything. Amazing. And when you have mentioned about the library, you know, that tells that, you know, in terms of learning materials, you're well equipped. Oh, yes. I believe that is what, you know, you meant. But also I wanted to ask, because we have had people say, I'm so-and-so, I'm from this institute, that's where I went for my studies and what. Has this university produced people, you know, part of that, or alumni that you can really say so-and-so, they are part of? Part of this institution. So yes, as I said, we were established in 1983. We have graduated so many people, since we began. And the first one is in the church and parachurch organizations. We have so many pastors and bishops that are product of AIU, then Next, because they're those who graduated while we were still Next. They're those who have graduated while we are in AIU. And most of these pastors are serving. We have so many pastors in CITAM churches across the country. We have pastors in Nairobi Baptist, Nairobi Chapel, KAG, even the small, what we would call not the mega churches, but even the smaller than the grassroots. We have so many pastors who are working there. We have trained people again in parachurch organizations. We have had, we know the evangelical EAK, Evangelical Alliance of Kenya. We have the current General Secretary, who is also our Vice Chancellor, the newly installed Vice Chancellor. He's called Dr. Nelson Makanda. He's an alumnus of AIU. We have had people that worked in NCCK, the National Council of Churches in Kenya. We have had, again, Nelson Makanda served there, and the previous one was also an alumnus of AIU. We know of Focus Kenya, the Fellowship of Christian Unions in Kenya. The current General Secretary, the current guy, Simon Kande, is an alumnus of AIU. The one before him was also an alumnus of AIU. We have worked to train translators, Bible translators that are working with SIL. That are working with BTL, Bible Literacy and Translation. Most of these people have gone through AIU. And so that's something we are extremely grateful to God for. We have had people that are now serving in government, in the public space, public admin. We have had the former governor, Kivutha Kibwana, is an alumnus of AIU. We've had Patrick Mariru, who's the former MP, like Laikipia West, and the current Principal Secretary, Ministry of Defense. That is an alumnus. And we have a lady called Monica, Honorable Monica. She's in Malawi. She's serving in the Ministry of Education. She's an alumnus of AIU. And so this has been cutting across. In the education sector, we have about 5 or 7, I think it's 7, people who are serving as vice chancellors in institutions in Africa. We have one in Congo. It's called, interestingly, it's called Shalom University in Congo. The current vice chancellor, he's called Atido, Dr. George Atido. He is an alumnus. We have one that was serving in Africa Renewal University in Uganda. Just the previous vice chancellor is called Dr. David Fugoyo. He is an alumnus. And so our alumni are really the testament of what AIU is all about. And we have seen them in the NGOs, in World Vision. We have alumni that are just, and some who have really been empowered to open their own businesses, as we said in the beginning. And so these are serving. And remember, our mission and vision is raising Christ-centered leaders. And so we want, while we train these leaders, then they go out to God's world and they transform His world. To the glory of God. It's not just about saying we are there. There are people, a product of that university, and they're doing great things out there. They are. So for that reason, whoever is really asking him or herself which university to join, this is the place. Yes, for sure. And I love what you've said, that some of the students have gone out and actually employed themselves. They've
brought up their own businesses and they're now self-employed. Because the issue that you're having with students, they're saying that, hey, akuna jobs, akuna employment, so what am I going to study for? So let me just nimalize, nifungue biashara yangu nianze kupambana pole pole. So I love what you said, that even after studying, I'm able to go out and start my own business, which is still doing well, and you have testaments of the same as you've said. Yes, we do. Now, for the students who want to now join, and probably they don't know what course exactly they want to do. They're trying to figure out, where will I go, what course will I do. So nikikuja, now I've decided I want to join AIU, but I'm not very sure exactly what I want to do. Do you guys really like advise, or just show me what are the possibilities, what are the options? How do you go about that? Yes, we do that. And we have had many cases where somebody wants to join, they're not sure which one. Some of them know they want to do a course in theology, but they don't know which one. For example, in theology, there are different options. We have pastoral studies, we have biblical studies, we have missions. So when I talk to you, I'll find out, so what is your passion? What is it that you want to achieve from this? There are those who want to be trained to go to evangelize to Muslims. There are those who want to learn how to interpret the Bible and teach in their churches. And so we are able to, when we have conversations with you, we are able to know, so what is your passion and what are you hoping to get from this? We've had students that have just completed high school and they're still trying to see, and they're like, I have a passion in this, but I'm thinking of this, I don't know how to do it. So we have people that are trained. We have a career development office and department in AIU. We have the mentorship office, and so we offer these services not just to students that are willing to enroll in AIU. We go even to universities, and we have, sorry, not to universities, to high schools, and we have sessions with students and advise them. So, and we will advise you on a course that we figure that from our conversation we'll be able to deduce that you would actually be best fit to do this program. And so we'll even advise you, if we do not have that course, we will tell you where to go. So that's part of what we would call the CSR. We are big on mentorship. And so if you decided to come to AIU, we'll do the same thing. And we would even link you up with the head of department. There's probably, if you're coming to consider a course in Masters in Education, I may not be the best person to advise you, but you can be sure I will get you the best person that would be able to talk with you, hear your concerns, get to know what is it you hope to achieve, and you're going to get settled. So feel free to reach out to us on our website. On our the website has every information you would need, including our phone numbers. So we are a call away. And what is the number of students that you can accommodate? So currently we have an enrollment of about 2,500 students. Not all of them stay on campus. However, we are in the process of developing and getting more infrastructure, so that is not a concern. We are able to really house everyone who comes. Important to note is that we have various modes of study. So not everyone is on campus at the same time. There are those who prefer to do it during the holidays, the block classes. For example, teachers, they're normally in classes in the whole term, so they are available at specific times, so they come for block classes for about 2 weeks, for about a month. So those don't need to be there, you know, for the whole year. And in the duration of time that they will be there, we will make sure they are housed. There are those who prefer to do online, and they can do online both the learning and the exams. Again, we said we're using technology, so they can comfortably do that. There are those who'd rather study online, come physically for the exams. That's still okay. And so bottom line is we're able to accommodate as many. We have infrastructure, and we're working on expanding it. We're working on introducing more courses in the coming months. And so we have the capacity. Yes, we have the capacity. Amazing. Then you can tell us about the intake. So that now someone is able to know, is there any intake that is ongoing? Is there any intake that is planned for? If there is no, you know, we don't have one that is ongoing, how does that go? Here we have 3 minutes for Kabla to break. I know you'll be able to answer that before then. Right. So we have 3 main intakes. We have the January intake, we have the May intake, and the September intake. So
that is the main intake, the 3 main intakes that we have. However, the intakes are on a rolling basis. Okay. So that means we're in end of January right now. Yeah. You can still submit your application. Then you're probably going to be ready to join in May. So we don't necessarily just receive the applications in those months. Whenever you decide and have set your foot down, you're going to study, fill out the application forms, send them. Let us be processing them. Let's get you ready to start. So the 3 intakes, but we receive applications throughout the year. Okay. Yes. Amazing. Great. Okay. So I see a question here, but probably because of time, because I know you're going for a break, we can just go for the short break and then we'll be coming right back. So that you can tell us also about the numbers, where they can get 2 minutes. So I can ask the question. You can ask the question. Let me ask that. Okay. Let me ask that. Now, have you ever had students who enroll for a course, probably education, then along the way I realized, hata ni kama spend education, so I want to change. Have you ever had such cases, and if so, how do you go about it? Yes, we have had such cases where people enrolled after a semester, they're like, this is maybe not what I would want. But then the numbers are not very high. Reason being, as I said, on Tuesday to Thursday we have chapel. Right? On Monday at the same hour, we have what we call academic advisory. So on Mondays from 10 to 11, the students have an opportunity to meet up with their what we would call coach or career guidance person. Okay. So they don't have to wait for a whole year to decide, oh, this is not what I want to do. They still had time. They had time, and they had opportunity to talk to somebody who was able to advise them. You still have time. You can make a switch. You would be better off with this. So because of this advisory committees, they would not finish a whole semester, not even 2 semesters. They would have gotten the guidance. Remember, this is done while enrolling. They talked to somebody. This is also done during the semester, and it's a continuous process. So there are those people that would still fail, and then there are those who would say, let's just give you time to see how it goes. But in case you decide, yes, you want to switch, we will make it possible, and we've had that happen. Amazing. I'm being told that tumeongezwa dakika 2, kwa hiyo nafikiri kwamba katika dakika 2 tunaweza tukazungumzia mazungumzo na tumalize. So for someone ambaye anataka kujoin, utamueleza labda anafanya vipi in terms of submitting their application, and also you'll give us your parting shot and maybe numbers for someone to call, social media platforms, all that. So we welcome you to join AIU. You feel free to visit our website, which is www.aiu.ac.ke. www.aiu.ac.ke. You can also reach out on our Facebook pages, which is Africa International University. If you search it, you're sure to find us. On X, formerly Twitter, AIU_uni. On Instagram, we are Africa International University. LinkedIn, we are Africa International University. So in any of these social media sites, whichever is convenient for you, we will see your message, we will advise, and we will act accordingly. The applications can be sent to your email. If you reach out to us, we'll probably ask you for your email address. We'll send you the application forms and every information that you need to know. You can also get the forms on our website. So once you go on the website, just familiarize yourself. Look at what is there. You'll get the information that you need. If you need to talk to us, I'll just give out the number. You can call our admissions office at 0725 841 855. That's 0725 841 855 or 0734 958 482. 0734 958 482. So on all these numbers, on all these social media sites, please just drop a message, drop a comment. We'll have a team that is really ready to respond to you. We are looking forward to training more people. We invite you to join Africa International University. I guarantee you are not going to regret. It's going to be the experience of a lifetime. Amazing. So karibuni AIU. Asante. Amazing. Thank you so very much for availing yourself. God bless you. Na ukirudi kule upeleke na salamu
salamu zetu, and I'm now sure ya kwamba our dear viewer, maybe ulikuwa umeona that advert and you were asking yourself and feeling that you needed more information on the same. Shalom amekuja hapa na amekueleza kila kitu, na pia nambari ambazo amekupa hapo naamini lazima zilikuwa hapo kwenye kioo cha runinga yako. Pia umeziona, umeziandika mahali, unaweza ukapiga simu hiyo na utaweza kusaidika kwa njia iliyo safi kabisa, ili pia nawe uwe mmoja wale ambao wataweza kujiunga na chuo hiki cha African International University AIU, na hautaweza kujutia ya kwamba ulifanya ama ulichukua hatua ambayo haifai. Ukienda huko utatuambia tu ile siku ya your graduation unasema wow, I thank God ya kwamba I joined African International University. Naeleza kwamba muda wa kwenda mapumzikoni ndio umefika. Yeah, so we'll go for a very short break and then we'll be coming right back. Alex, thank you so much for coming, and I know that sasa wewe kama mtazamaji you know what to do. So let's go for that. And you know there was something funny, I don't know if she got it. When she came here and tukasalimiana akasema shalom. Shalom. Oh really? So anyway, kwanza already. So kuja, hi, shalom. Na mimi shalom. You're telling me you're Yeah, but she got it. You got it. She told me her name. So thank you so much. No, but he really loves using shalom on everything as a joke. Like utamwambia tu kitu alafu atakuangalia like shalom. Tunaenda madukani, tutarudi katika muda usiokuwa mrefu, usiende mbali. MBCI Television, transforming lives. My name is George Moturi, the founder of MG Innovation Hub, which is an ICT and innovation hub, and we also do a bit of enterprise development, and that's why we have this day in conjunction with other partners. We want to support, we are what we call an SME supporting organization. We support SMEs, people who play in the SME space, or what we call the MSME space, which is micro, small, medium enterprises. They do it as a way of surviving most of the time. Probably you're looking for work, you can't get, and you need to survive. So you find yourself in that space. What different do you need to do to offer your solution? If you can be able to get the answers to those questions, then you're in that stage where you now need to think, how do I grow my business to reach more customers out there? Hi, my name is George Muturi, the founder MG Innovation Hub, Managing Director, Ideal Sound Entertainment. This is Business Plus. Next on kando na maombi yetu na shughuli zote kwa hii familia kuiombea, hii ndio tunapata. Kijana, hebu toka. Kama anaondoka, nami naenda naye. Karega, hebu twende. Mali hapa pana niudhi. Wewe ndiwe bwana Ken Kibeki. Ndio. Aha. Basi tuko hapa kwa ajili ya kijana. Lakini ona, wahitaji kuona mtu. Nani? Profesa Kwakula. Maadui ambao wanajifanya marafiki. Hii ni kazi ya adui. Chukua huu ubani. Welcome to Africa International University, where education meets transformation. At AIU, we don't just educate, we inspire and innovate, shaping Christ-centered leaders who will transform Africa and the world. Our academic programs cater to every ambition: certificates, diplomas, bachelor's, postgraduate, master's, and PhDs.
Join our international community and embark on an exciting academic journey that goes beyond borders. We lead, we innovate, we inspire, because at AIU, we are more than a university. We are a family with a common goal of transforming the world. The time is now. Enroll in AIU and be a part of a university in the heart of Africa, with Africa on its heart. Africa International University, where dreams take flight and leaders are born. Life is brimming with moments worth celebrating. The dreams we chase, the connections we cherish, the laughter that fills our hearts. These are the true treasures. But sometimes, the path to those moments can feel clouded by financial worries. What if you could invest in a future where chasing your dreams isn't just a desire, but a reality? With N-Wealth Capital, small steps lead to big possibilities. With N-Wealth Money Market Fund, you can secure your financial future for a better tomorrow. Meticulously crafted for growth, carefully managed for safety of your investments and growth, you can invest as little as 1,000 Kenyan shillings. Whether you yearn for the freedom to travel, the joy of owning a home, or the security of a comfortable retirement, we enable your dreams to reality. Sign up today through www.nwealth.co.ke/capital or call 0700 617 443 and secure a lifetime of financial well-being and dignity through N-Wealth. N-Wealth Capital Unit Trust Scheme is approved by CMA, which does not take responsibility for the financial soundness of the scheme. Prices of shares and income may fluctuate and the right to redeem shares may be suspended. N-Wealth Capital Limited is a subsidiary entity of N-Wealth Financial Services Limited with regulatory approvals to provide pensions, investments, and insurance services. MBCI Television, transforming lives.